So welcome all once again to our channel Chemflix, and if you are new to this channel, please subscribe this channel. Okay, so today we're going to discuss about the part 2 of our chapter, that is chemical reaction and equation. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ആക്ടിവിറ്റി 1.1 പറഞ്ഞു, 1.2 പറഞ്ഞു, ഓക്കെ 1.3 പറഞ്ഞു. ആ 1.3യിലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ what you can what you feel when you touch the conical flask or test tube എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ലെഡ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യം അയഡിൻ്റെയും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ലെഡ് നൈട്രേറ്റിലെ നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അയഡൈഡ് ലെഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ ഈ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഓൾറെഡി നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ. Clear. But in the case of activity 1.3, you can see here with a single granules we are going to treat it with a dilute hydrochloric acid or sulfuric acid. So sulfuric acid anion is sulfate anion, that is SO2 minus. Hydrochloric acid is Cl minus. So that this anion will react to the zinc. Either of this anion, whether it is hydrochloric acid, chloride ion, or from sulfuric acid it is sulfate anion, whatever it is, it will react to the zinc granules to form the corresponding salt, isn't it? So avade oru single displacement aanu kaanan pattunnathu, so it can be called as displacement reaction. Okay, so that's it. The third factor you need to check it out is that's the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? avade temperature nu vyatyasamundu. ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും, വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. കാരണം എക്സോതെർമിക്, എക്സോ മീൻസ് പുറത്തേക്ക്, തെർമിക് മീൻസ് ഹീറ്റ്. സോ പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്ന അവസ്ഥ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോതെർമിക്. ഓക്കെ, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. Okay, so now we are going to see how we can identify whether there is a chemical reaction taking place or not. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്യാൻ ബി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. അവിടെ സ്റ്റേറ്റിൽ വിച്ച് മീൻസ് ലിക്വിഡ്, സോളിഡ് ഓർ ഗ്യാസസ്, ഇതിലേതെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദർ ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. Or change in color. Coloril എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ we can say that there is a chemical reaction going on, or there is a chemical reaction happens. Or otherwise we can say if there is an evolution of gas. Okay, as we already said in activity 1.3, you can see here there is hydrogen gas is evolved. So if there is evolution of gas, then we can say that there is a chemical reaction is occurring. And also with change in temperature, as we already said that there is exothermic reaction. Okay, so if there is a change in temperature also, we can say that there is a chemical reaction. Okay, so I will tell you some of the examples. Okay, daily life examples you can see here. This is rusting of iron. Okay, you can see this ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഓക്കെ, സോ ദി ഇരുമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താകും? ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡുള്ള നമ്മുടെ തുരുമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സീ there is change in color. Okay, so change in color, which means it is an example for a chemical change. അതുപോലെ തന്നെ burning of wood. Okay, കരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ what happens, there is wood എന്ത് ചെയ്യും? ചാരമായിട്ട് മാറും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. നൗ മെറ്റബോളിസം, നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ആമാശയത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? what happens in our stomach, that is നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റബോളിസം ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്. അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് എഗ് ആക്ച്വലി ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്? ലിക്വിഡ് കണ്ടീഷനിലാണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും? ഹാർഡ് മാസ് ആവും, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോളിഡ് ടൈപ്പ് ആകും. സോ യു ക്യാൻ സീ there is a change in state. Therefore cooking an egg or cooking is an example for chemical reaction or chemical change. Similarly, baking a cake.
And also electroplating is another example. Roasting a banana, vinegar and baking soda mixture. While we are adding vinegar to baking soda, you can see here so many bubbles are coming out, which means it's an example for chemical reaction. Fireworks is another example for chemical reaction, and chemical battery is another example for chemical reaction. Okay, so now we're going to see what is actually chemical reaction is. So the chemical reaction is the breaking and making of bonds between different atoms to produce new substances. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ്. നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോൺസ് വഴിയാണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ്. പലതരം ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങോ വഴി പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So there are two types of changes, namely physical and chemical change. അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചേഞ്ചുകളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ്, അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഐസ് വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അത് വെള്ളമാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച്, അതായത് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ബട്ട് അതേസമയം റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ, യു കെൻ സീ ദർ തുരുമ്പാവുന്ന സമയത്ത് ആ തുരുമ്പായി കഴിഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ചിരണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും, അതായത് അവിടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഇരുമ്പ് നശിച്ചാണ് തുരുമ്പാവുന്നത്. സോ അവിടെ എന്താ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു, വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഈസ് കളർ ഫോർമേഷൻ ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. ആൻഡ് അത് വൺ ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേർഡ്. നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് തൈരാവുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്. പണ്ട് അതേ അവസ്ഥയിലുള്ള തൈരുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്. So these are some of the examples of physical change and chemical change. I am just trying to introduce what is this physical change and chemical change. Okay, so we can see what is this physical change and chemical change in details. That is, physical change is temporary. That means ഐസിനെ നമുക്ക് വെള്ളമാക്കാം, അതുപോലെ വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് ഐസാക്കാം. സോ അതൊരു ടെമ്പററി ചേഞ്ച് ആണ്. No new substance is formed. അവിടെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. There is just the change in physical properties. Physical properties in മാത്രം ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ physical change. And change can be reversed by simple physical methods. നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താവും? വെള്ളത്തിന് ഐസാക്കാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ചിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഐസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും, ഐസ് വെള്ളമാവും. So energy may or may not be released or absorbed. അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ആ സമയത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ റിലീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി, ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ സെയിം കേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് പെർമനൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം, തടി കരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് എന്താവും? വിറക് ചാരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാരം പിന്നെ വിറകാക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ദാറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇസ് പെർമനൻറ്റ്. And new substances are formed with entirely different physical and chemical properties. Same example തന്നെ എടുത്തോ. നിങ്ങൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുകയാണ്, ചാരമുണ്ടായി. ഈ entirely different physical and chemical properties തടിയുമായിട്ട് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ചേഞ്ച് cannot be reversed. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചാരത്തിന് നമ്മൾ തടിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? Energy is released or absorbed during the chemical change. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Heat is involved or heat is absorbed for a chemical change to happen. Okay, so any change that involves chemical changes is called a chemical reaction. So chemical reaction is definition of breaking and making of bonds between atoms to produce new substances or new compounds. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ any change that involves chemical change is called a chemical reaction. Okay, clear ആണോ? സോ നമ്മളിപ്പം ഡീപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എത്തി. ഇനി ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അത് പോവാണ്. സോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ടു ടേംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ്. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ എഴുതുക. ദിസ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ആൻഡ് യു നോ ദിസ് ഈസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ്. ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ in front of each formula. Okay, this coefficient can be seen in front of each formula. Okay, you can see here this red colored numericals can be called as coefficients.
Okay, coefficient is the large number in front of each formula which tells how many of each substances that react or is produced. Etra substance reactive. Here you can see 2 molecules of hydrogen is reacted with oxygen to form 2 molecules of water, isn't it? So it gives us an idea about how many molecules, how many of each substance that it reacts. Okay, another term is subscript. Okay, this blue subscript. Okay, here you can see this is the small number written below the symbol. Okay, this is our symbol, this hydrogen, and this is our symbol, and it is the subscript is written below the symbol, and it tells the number of atoms of an element present. How many atoms are present? You can see here is 2 atoms of hydrogen are here, and total there is 4 hydrogen atoms is present. This coefficient into subscript give the total number of atoms present in the chemical reaction. Okay, so how many hydrogen atoms are here? There it is 4 hydrogen atoms. The same thing here, it is only 2 oxygen atom, and it is from the subscript only we can identify whether it contains 2 oxygen atom. And in the case of here, you know, this coefficient is 2, therefore there is 2 oxygen atom and 4 hydrogen atom. And here you can see this LHS, which means left hand side, that is left side to the arrow, and RHS, that means right hand side, that is right side of the arrow. You can see here both these reactant, number of atoms of reactant and number of atoms of the product are same, which means this is a balanced reaction. Okay, now we're going to see how we can write a balanced reaction and what is the importance of balancing a particular reaction. Okay, so I'm going to tell you once more, coefficient and subscripts are the 2 important terms while we are dealing with balancing a reaction or a chemical reaction. Okay, so ഇവിടെ coefficient എന്ന് പറയുന്നത് large number ആണ്, which is written in front of each formula. Okay, and subscript എന്ന് പറയുന്നത് small number ആണ്, which is written below the symbol. Okay, symbol താഴെ കാണുന്നതാണ് subscript. Okay, so now we are going to see what's the importance of balancing a chemical equation. Okay, so the first important characteristic is it is necessary to balance it because there must be equal number of atoms on both sides of the equation. ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു ത്രാസ് എടുത്ത് വെച്ച് പഞ്ചസാര ഇളക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ അത് നെസസറി ആണ്. എന്തിനാണ്? ഡ്യൂ ടു ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്? Mass can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one form to another. Okay, law of conservation of matter. Okay, so the next is chemicals will not react until you have added the correct mole fraction. Okay, so the chemicals react ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കറക്റ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് വേണം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക് ഫോർമുല തന്നെ എടുക്കുവാണ്. 5 + 3 = 8 or 3 + 5 = 8. അപ്പോൾ 5 3 കൂടെ കൂട്ടിയാലേ 8 കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 3 5 കൂടെ കൂട്ടിയാലേ 8 കിട്ടത്തുള്ളൂ. സെയിം ഒരു കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, 4 4 കൂട്ടിയാൽ 8 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ബട്ട് കെമിക്കൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ആഡഡ് ദി കറക്റ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കെമിക്കൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി കറക്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫോംഡ്. ഓക്കെ, അൺലെസ് യു ആഡ് ദി റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവിൽ റിയാക്ടൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 3 important factors why we are for balancing the chemical equation. The main is we need to obey the law of conservation of mass. That means equal number of atoms on both sides of the equation, and also in order to react, chemicals need correct mole fraction of the reactant, and the correct product will not be formed unless you add the right amount of reactant. Okay, so today we are not going to discuss about how we can balance an equation. So and also here we are discussing just the importance of the balance of chemical reaction, and also subscript and coefficient, and also what do you mean by chemical equation, and what is a physical change and chemical change, and also what is a chemical reaction. So these are the things which we discussed today. So if you like this video, you can give a thumbs up and also give share to your friends. Okay, okay,
Thank you. Catch you on the next video.